Malungil sits lako kami roku, yako manam sam netun in at TMC, yang akang kaya ka willow mirangkoy. Ay gagid ako kami ang alay sila alsils. Akmako te omu alayamar, letial koten me ang alay, sabo ko ngayon ngit toko ramarigel, mangsibir atara bulurokuy, almamatangali. So ngaringi obistra president ta ultabdi a press release ilgirela US Operation Valiant Shield 2022 in Palau. During the month of June, U.S. Operation Valiant Shield 2022 will be taking place in Palau for the first time. Hosted by the United States bi-yearly in the region, these air defenses exercises will bring over 1,000 service members representing the 4 service branches, which are Air Force, Army, Marines, and Navy. There are 2 components to the operations: HIMARS and Patriot missile. In the HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, will be launched today, June 8, 2022 from Ankara. The Patriot missile exercise will be launched from the Palau International Airport on June 15, 2022, and will intercept an unmanned U.S. drone beyond our territorial waters. There are no nuclear or chemical components found within the above-mentioned artillery. The Irai side of the Palau-Japan Friendship Bridge is closed from June 6 to the 18th of 2022 for military camping exercises. During Operation Valiant Shield, all lodging, transportation, waste removal, food, and other needs will be procured by the U.S. through local vendors. All military personnel and equipment connected to the Operation Valiant Shield will depart Palau by June 30th, 2022. The Bureau of Public Safety, the Palau National Aviation Administration, and other related agencies will be issuing air and watercraft advisory accordingly. We thank the community for its continued support during these exercises and ask the public to abide by this directive to ensure safety for all. For more information, contact the Office of National Security Coordinator at 488-4410 or the National Security Coordinator Jennifer Anson at 775-3506. Ako motarami ang alay sa al-sils, a Ministry of Public Infrastructure and Industries, Oltob da sub del gire laudas ramo bees del luul a Bureau of Communication. Ngoltirak Administrative Procedure Act del 6 PNC subsection 125 ma 7 PNC subsection 603 ya Ministry of Public Infrastructure ma Industry amo uay sirabway al gire el tialuldas ramo bees del luul a Bureau of Communications. Ngultoy rangara alulturo kreungela RPPL 10-17 anya 2016 Telecom Act Rabulur Belaw ya Bureau of Communication amla lamu usab estel regulation anya molula togoy maol raten okot maklel atogora communication Rabulur Belaw. May gaagid el balduk koryo bees el regulation malubeng luul. Draft Telecommunication Licensing Rules, Draft Fees Regulation for Telecommunication Sector, Draft Numbering Rules, Draft Interconnection and Access Rules, Draft Radio Frequency Licensing Rules, Draft Telecommunication Equipment Regulations. Ngidil adal sual dar sa udoswel malubeng tigingel Algira regal ulda sur el molla o mogadong ra Bureau of Communication ra 587-1171. Yal sugu mong somil maluos at tigingi walgira regal ulda su emautakang al maluos mura Bureau of Communication, Ministry of Public Infrastructure and Industries, el P.O. Box 4171, Republic of Palau 96940. Arokoy luldas maluob ang luok tokol giren mertel obis ra Bureau of Communication ra el agiren more obis ra al sela ogodek labsay ra al top the tial sub da bel date tenira June 3 ra 2022. Mneltoy ra World Ocean Day yar adra our ocean sa ultabdas padir kuma Panama
amo hoster sa 8th Our Oceans Conference ra March 2023. Ya Greece sa ogi wala la Panama amo hoster sa 9th Our Ocean Conference ra 2024. So congratulations sa mura Panama ma Greece, and we look forward and mo umeser sa 8th ma 9th Ocean. El-ang tiang asub dultob del ngiyar adra obis ra Bureau ra Marine Transportation low ice ra buwayel mo ngultuy ra klisir maumangat maklalala albalduk ra 40 PNC subsection 1405F ya Director ra Bureau ra Marine Transportation nga ra ungel Ministry of Public Infrastructure ma Industry sa OISEC mo torbangi taksel Oliviu radha berklar rangot albalu erseltam radolongale la onge del buy rara 2020 el mo okadel kapsenge la onge lol malbuy ler el adrak tial terbenge la tax logiu tial sub den mora rogu il mlarada el ngar al sela bulur belau el girel harar tial tax a Director ra Marine Transportation amla ruli tial togoy legang albilas ada kal sebel top dra bulur belau legel buluril tilo bodangi adir kal sim lang COVID-19 awul ndi tial tax al mut el mongayu lo mura gotel gabsenge la onge with el buil lol tirak ra 40 PNC 1405 ma annex 1 dal ula taxel arole la oli diu radab al klal rangot al bulu ngidil mla radab الكلار رانغود البلو الدير غنغار بيلاو راوري را اوغديل غبسنجل لا اونغي لول مالبوي لر العراق الديغ الهراب السيل لرتيال تاكس لنغلاق را اوغتي والسيلس أسب إلو بالس را ديغ لنغلاق را اوغيم التيلايل الكلوغ مالوبا بيلاس امو يويد المورا ام ترابلور بيلاو President tergid el surang al Whips Junior amno ra feature sera June 7 June 6 ma 7 el raq lul bangela Minister ra State el motolor tiga el mga taklel sel Micronesian President Summit mang mosabir el at adu tir mga taklel sel Pacific Island Forum ngultoy ra mokte karar Adaltian Micronesian President Summit ang mloktub ABS el Reform Package lo marangil mong malisi rangar alela Pacific Island Forum lomi olda ge malisi aroguy el balura Pacific el Central for Reform Package et tilbir el mong morangi at tablol Deputy Secretary General Positions المغا رجال تبلو sub-regions را Micronesia المهودر سن next Secretary General Position اليامو أمور را 2024 الTMC رأيلي ملاميت لوبن ترير تيجر candidates المرمورت المغابة نور رانغر along state سوما المرو رسل دم غضون عنيل واسن Q&A تيرقال غابة نور المرمورت الإلكشن أمر الميل نيا June 24 مسرقي مو meeting لوبن ترير and one out of the four most best amla kongay ettirigel 3 adira komdas warang di matiang amor ar adra bulurangar along alwasel sugumong somiu aloreng sumong somil nganya karmiu somiu loger tirkaigi del qab el remurt mo qabe nors rangar along emotang alom godong at TMC bas kama ma questions sir kamiu edire kal mo ay sira maseng somil borngi tel Q&A man maluben der hat sumong somiu yagi mora igel qotet kul rababat sab amal moruli tagi del Q&A او era temela election ngaringi abes el te al raurior el adra Four Seasons Resort ngara Maldives samla otabdi el morar adra rogur bela el sori el morior tagi del Four Seasons morior ngaringi food and beverage server demi chef de partie housekeeping attendant front office and recreation attendant, boat crew, dive masters. Mbos emel aplal sumakamla 12 dara high school, edire kalmanganyam 12 months of professional experience rakaw. Ndire kal sorry lo ay selwasang mara ngungi lawdo dalungi la benefits etiriel kuk mangil ten morier tagi del Four Seasons Resort ngara Maldives sar other tel resort harara full fare rakaw mong edire kal lomaskaw accommodations
Mabila maraurior, makalem. Malsuko makawam narong sityan yasa mal-apply. Emotan lukut makliya cover letter rakaw. Ma-resume rakaw. Emailingin mo ra Tasha, tasha@fourseasons.com by 15th of June. Final interview stirgel ne pass segid and minimum requirements. Segid el interview morangira June 18 and 21 rabolur belau tiramo kadong tirgegid el applicants el noseb it passers and minimum requirement tir. El atial taramayang al aisa subdrataro. Tia subdrataro el top derngi ar eungel Benjamin Yob الجيل الأسئلة ليت رمليج جيمس مرون يالاب النعم نسمع السيرة أونيرو لوريور Tuesday June 7, 2022 مالواي سي إن رواب تاتا رابلوران أرميد لومو أرئل السيلز لوني ذي لوريور June 8 إما المون من مؤغذي القلبسي ماروغو الأذران أرميد مارمي أولدين لرتيال بلو أسباد لرتيال تار ebo kauklat ka edo oti o mongul mabud algid lang karubak al maadibus radolongalet oda kauklat ka malakal klo arod marakrugum tokunisel obomsis brabital al balu rang armid al balwa laramlig kaupan masulang naklayng seur kau marubak al Dios lolmol malom aliw elo makngal tanga tergito roku el adrang armid mapalwat tiang asublul top dengar eungel Benjamin Yobo el angay gagida kuk mosub dra Palau Funeral Home and Chapel maklukol silsen nga June 10 el Friday ya buyer simyo nga motov emora Santos Porha Chapel ra 9 Dori emo madakra otolo raidit ya sabado nga June 11 ang kamaldile la Vicent tangi raget top da funeral home ra 7 dorin mora fiseris ang arsen mora blilio edi madakra blilio atara mga maldiler segi del silse June 11 el sabado a August remot ang nga motov da funeral home ra 8 o'clock ra tutaw emora St. Patrick Church eokore top dan mora beklo ura olay edi mamadakra olay cemetery malaway say endim negegida Meang al aisen nos el top dar el al sils ekom malmlam saulem netun in na TMC please drive safe and buckle up.